লাস্ট ক্লাসে আমরা যেটা দেখেছিলাম elasticity of a linear demand curve and revenue. Today we will talk about elasticity of demand, income elasticity of demand. That means আয়ের পরিবর্তনের সাথে আপনার ডিমান্ডের যদি পরিবর্তন হয়, this demand is basically called shift in demand. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বেসিক্যালি ইনকাম পরিবর্তনের সাথে আপনাদের ডিমান্ডের যদি পরিবর্তন হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় income elasticity of demand. That means no other element will be changed, and that is called income elasticity of demand. So আমরা যদি বলি আমাদের আগে আয় ছিল ফর এক্সাম্পল 10,000 টাকা, আমাদের ডিমান্ড ছিল ফর এক্সাম্পল কোনো প্রোডাক্ট, যেমন মনে করেন যে ড্রেস কেনার প্রবণতা, 10,000 টাকা আমাদের বাজেট ছিল অথবা ইনকাম ছিল, দুইটা ড্রেস কিনতাম মান্থলি। এখন আমাদের ইনকাম বেড়ে ফর এক্সাম্পল ডাবল হয়ে গেছে, দেন হোয়েন আওয়ার demand will increase with the increase in income, then it is called elasticity of demand due to income changes. এখন এটা inelastic or elastic, it depends on how much proportion it changes. যেটা আমরা এর আগেও দেখেছিলাম, প্রাইস পরিবর্তনের হারের থেকে যদি ডিমান্ডের পরিবর্তনের হার কম হয়, then we will call it inelastic demand. আর যদি ডিমান্ডের পরিবর্তন বেশি হয়, then we will call it elastic demand. এখন আপনার ইনকাম ফর এক্সাম্পল বেড়ে গেছে, এখন আপনি ইনফেরিয়র প্রোডাক্ট, যেটা আপনারা শিফট ইন ডিমান্ডে পড়েছিলেন, ইনফেরিয়র প্রোডাক্ট কেউ আপনারা কমিয়ে দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে ডিমান্ডের পরিবর্তন হবে ইনইলাস্টিক। আর যদি আপনার ইনকাম বৃদ্ধির সাথে সাথে ডিমান্ডের পরিবর্তন বেশি হয়, then we call it elastic demand. So the formula is very much same to calculate elastic and inelastic. That means income elasticity of demand equal to percentage change in quantity demanded and percentage change in income. So we can write down and go for some calculation. So this is basically our price. সম্ভবত না দেখালেও চলে, elasticity of demand. We have here percentage change in demand by percentage change in price of the product. Product লিখলে হবে, যেহেতু আমরা একটি প্রোডাক্ট নিয়ে ডিসকাস করতেছি, so it is percentage change in product price and percentage change in demanded. So this is basically the formula to calculate our price elasticity of demand. So for example আমাদের কোনো প্রোডাক্টের প্রাইস দেওয়া আছে, সরি percentage change in income হবে এখানে, because it will be price not income. সব শুনে শুধু না শুনে থাকেন আল্লাহ জানে। Change in income, so it should be your income elasticity of demand.
income elasticity of demand. So our calculation is percentage change in demanded due to change in our income. So here is product income of Mr. মিসেস যেহেতু বেশি আপনাদের ক্লাসে মিস দিয়ে দিই, বেশি মিস কার নাম দেব, আপনাদের ক্লাসেই কারো নাম দিই, ফারিয়া আক্তার। Faria has increased from টাকা 10,000 to টাকা 20,000, for example, and demand for product increase from 10 unit to 5 unit, keeping product price same. Income elasticity of demand ক্ষেত্রে product price will remain the same. On the basis of that, we will calculate our changes. So to calculate our changes, when we talk about percentage change, we will not go for any kinds of ratio. We may also apply midpoint, but here is percentage, you should apply percentage. If you talk about income elasticity of demand using midpoint formula, you can also use it. So our formula here is how can we calculate? Oh, so our percentage change is demanded. So change in demanded demand dq অথবা q লিখি আমরা তাহলে হয় q2 minus q1 by আমাদের q1 দিয়ে ভাগ করতে হবে, then we should multiply it by 100, then we will get our percentage change. এটা যদি করেন তাহলে আপনাদের পার্সেন্টেজ চলে আসবে, আর if you don't apply it, then you will get in ratio format. So when you apply this formula, we should apply percentage, then we have again formula price. আপনাদের ইনকাম ছিল এক্ষেত্রে বেশি, not price, income, income increase from, so second income minus income 1 by income 1, then we will get plus 100. This will be your formula, and after applying this formula you will get income elasticity of demand. So we can put every value here. We have q is equal to 2000. Just a minute.
So we can put all of the value here. After that we should divide by 10, then 100. The same way we can put all the value here. Income to 20,000 minus by 100. This is our actually formula to apply. Then you will get your income elasticity of demanded. If you calculate everything, you will get all of this amounted. So we will have আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ বলেন। স্যার এখানে Q2 minus Q1 divided by Q বলতে কোন মানটা ও বোঝায়? Q1, সরি এখানে Q1 হবে। ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ বলার জন্য। এখানে Q1 হবে। Then you will get our desired value. Desired value will be so 1.5. 1.5 না 2.5? Oh, হ্যাঁ, Sir, 1.5. 1.5 is our answer. So the answer is due to income changes our demand is elastically changes. এখন যদি on এর নিচে হতো ভ্যালুটা, then we can write down that demand is inelastic with income changes. So it is elastic. Demand is elastically change. So demand is elastically changed. এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার। এখন যদি on এর চেয়ে নিচে হতো, then we can conclude that demand is inelastically changed because our income এর থেকে চেঞ্জ এর রেটটা কম। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইনকাম। যদি শুধু 1 হতো, বুঝিনি। শুধু যদি 1 আসে তাহলে ইউনিট ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড আমরা যেরকম আগে পড়েছিলাম, মানে মানে স্যার ইনকামের সাথে এটা সম্পর্ক, অন্য কোনো বিষয় পরিবর্তন না হয়, শুধু ইনকাম পরিবর্তন। দেন লিখবো যে demand is unit elastically changed. হ্যাঁ, দ্যাট মিন্স 1 টাকা যদি বাড়ে তাহলে প্রোডাক্টের ঠিক একই হারে পরিবর্তন হয়ে থাকে। সেটা হচ্ছে আপনার ইউনিট ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের। So then we have cross elasticity of demand, cross or anything else as the cross price elasticity of demand. That means if বলবেন yes বলেন বলেন স্যার কখন ইনইলাস্টিক্যালি হবে, মানে আবার কখন শুধু ইলাস্টিক্যালি, এটার কারণ? এটা কারণ হচ্ছে আপনার যখন প্রোডাক্টের প্রাইস, এখানে আমাদের প্রোডাক্ট প্রাইস আমরা তো বের করলাম, মানে ডিমান্ডের পরিবর্তনের হার হচ্ছে 1.5, ইজ ইট ফাইন? এখন যদি ডিমান্ড পরিবর্তনের হার 1 থেকে কম হয়, দেন ইট ইজ ইনইলাস্টিক্যালি, দ্যাট মিন্স প্রাইস পরিবর্তনের সাথে ডিমান্ডের পরিবর্তনের হার কম। এটা হচ্ছে রেশিওতে আমরা বের করছি, যেহেতু উ এবং লব এবং হর দুটোকেই আমরা 100 দিয়ে গুণ করে দিয়েছি। 100 দিয়ে গুণ না করলে আপনাদের পার্সেন্টেজটা বের হলো না। এখানে যদি আমরা 100 দিয়ে দিতাম, দেন আমাদের 150 বের হয়ে যেত। এটা হচ্ছে তখন আমাদের 150% বের হতো। এখন এটা হচ্ছে রেশিও। রেশিও যখন আপনার অনের নিচে হবে, দ্যাট মিন্স
ডিমান্ড ইজ ইনইলাস্টিক্যালি চেঞ্জ। যেহেতু আপনি বলেছেন তাহলে আমরা একটু এই এক্সাম্পলটাকে একটু দেখি, তাহলে আপনাদের ক্লিয়ার হবে। কারণ আমাদের সিলেবাস যা আছে আমি খুব দ্রুত কভার করতে পারবো। আপনাদের সাউন্ডবক্স কার ওপেন? দুইটা চালু করছেন মেবি। সো এখানে ঠিক একই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমাদের এখানে দেখেন প্রোডাক্টের মিস ফারিয়ার ইনকাম ইনক্রিজ 10,000 থেকে 20,000 হলো, এবং প্রোডাক্টের তার ডিমান্ড ইনক্রিজ 10 ইউনিট থেকে 15 ইউনিট হলো। 15টাকে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম, 15 না, দিস শুড বি আর 15, এটা ধরে নিলাম। ইজ demand will be changed to 15 units, so we can write down here 15 unit and everything should be removed. 15 unit changes, then we will find whatever changes we can also calculate here. এখানে আপনারা দেখেন 10,000 এবং 20,000 এবং 10-এর সাথে 25 ছিল, 10-এর সাথে 15 হলে কি হয়, so we can write down here, যদি বুঝতে পারেন খুব ভালো নাম্বার পাবেন, আপনাদের অনেকে পেয়েছে, সব যদিও দেখা হয় না। আর যদি বুঝতে না পারেন এবং না লিখতে পারেন, then I will have nothing to do, সেক্ষেত্রে আমার কিছু করার থাকবে না। কারণ ইকোনমিক্স হচ্ছে ম্যাথের মতো, পারলে আপনি ম্যাথের মতো 100-র ভিতরে 95 পাবেন, আর না পারলে 0 পেতে পারেন। সো বি কেয়ারফুল, আপনার কপি করবেন না এক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয়। আমরা তাহলে প্রথমে কোয়ান্টিটি লিখি, Q2 minus Q1 by Q1 cross 100, then হচ্ছে আমাদের we should also go for income, two, যেহেতু আমাদের increased amount বেশি, so we should go for 2 in 1, that means income on divided by income on, উপরটা একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট রয়েছে, ফরগেট ইট, এটা থার্ড ব্র্যাকেট হবে। আর আপনি যদি করেন সবগুলো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে করবেন। This is our actual scenario. I can change it here. Then we should go for putting our values. If we put our values, then we should also have upper and lower part. In the upper part, we should quantity is now 15 units minus 10 units by 10. Now we'll have 100. Then income, change of income, so income it changed to 20,000 minus 10,000 by 100, sorry. Then if we calculate all of this aspect, we will get whatever will be the value, will be our price elasticity of 0.5 maybe, yes, 0.5. Sir, 0.5. So our demand is income Inelastically change. Income demand is inelastically changed with income. So our explanation is demand is inelastically changed. এটা যদি আপনাদের অ্যানসারের ক্ষেত্রে লাস্টে এই ইনইলাস্টিক জায়গায় ইলাস্টিক বলে দেন, তাহলে কিন্তু আপনার পুরো অ্যানসারটাই ভুল হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিন্স ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইজ ইলাস্টিক আর হোয়াট ইজ ইনইলাস্টিক অর হোয়াটএভার ইজ ইউনিট ইলাস্টিক, এটা আপনারা বুঝেন। সো
you have to be careful that আপনার ইনকাম পরিবর্তনের সাথে এটার রেটটা কখন ইলাস্টিক হবে আর রেট কখন ইনইলাস্টিক হবে। এখন ডিমান্ড আপনার পরিবর্তন নাও হতে পারে। ফর এক্সাম্পল আপনার ইনকাম হচ্ছে এখানে 10,000, পরবর্তীতে 20,000 হলো, আপনার প্রোডাক্ট প্রায় ডিমান্ড 10 ইউনিট থেকে 10 ইউনিটই রয়ে গেল। দ্যাট মিনস আয়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আপনার ডিমান্ডের কোনো পরিবর্তন হয়নি, দেন ডিমান্ড ইজ পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক। দ্যাট মিনস আয়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ডিমান্ডের কোনো পরিবর্তন যদি এখানে 0 চলে আসে, দেন ইউ ক্যান সে your demand is perfectly inelastic, কোনো পরিবর্তনই হয় না। কিন্তু 1-এর উপরে 0 থেকে 1 পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যায় ডিমান্ড ইজ ইনইলাস্টিক্যালি চেঞ্জ, কিন্তু 1 হলে ইউনিট ইলাস্টিক, 1-এর উপরে গেলে দেন ডিমান্ড ইজ ইলাস্টিক্যালি চেঞ্জ। It will be our answer. So the next one is cross price elasticity of demand. Cross price elasticity of demand says when price of one product change and demand of another product change, it is called cross price elasticity of demand. It basically happen in case of substitute product, because একটা প্রোডাক্টের দাম যদি বেড়ে যায় আপনি তাহলে অন্য একটি প্রোডাক্ট ক্রয় করবেন। ফর এক্সাম্পল আপনি করব। হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল আপনি চায়ের দাম বেড়ে গেছে, আপনি কফি ক্রয় করতে পারেন বেশি করে, সরি হ্যাঁ ইয়েস, চায়ের দাম বেড়ে গেছে, দেন ইউ ক্যান কনজিউম মাস মোর কফিস টু meet your demand for teas, then it will call it cross price elasticity of demand. We তো can তার also মানে একটি পণ্যের দাম বাড়ার জন্য অন্য পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়া কি চাহিদার cross- পরিবর্তন চাহিদার just পরিবর্তন? আচ্ছা, হ্যাঁ, ক্রস প্রাইস পরিবর্তন হলেই হবে, সেটাই হচ্ছে ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। এখন আমরা যে এক্সাম্পল দেখলাম সেখানে দেখলাম ইনকাম এক লোকের বেড়ে গেছে, এক্ষেত্রে ইনকাম নট ইনকাম, ইট উইল বি রিলেটেড টু প্রাইস অফ অ্যানাদার প্রোডাক্ট দেন ডিমান্ড অফ অ্যানাদার প্রোডাক্ট। তাহলে আপনাদের বিষয়টা হচ্ছে আমরা এখানে যে বিষয়টি লিখেছিলাম, স্যার দাম কি সবসময় বাড়বে, কমতে পারে না? কমতেও পারে, ইনভার্স দেখেন। দ্যাট মিনস আমরা প্রোডাক্টের দাম না বাড়িয়ে ইনভার্স দেখেন, তাহলে মিস পরবর্তীতে আমরা তাহলে দেখি ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি। মিস জাহান, ক্লাসে কয়েকটা জাহান আছে, আমি জানি না কয়জন আছে, দুজনের সন্ধান পেয়েছি ওই দিন পরীক্ষার সময়। সো মিস্টার জাহান's demand for tea is 2 kg in a month. When price of coffee increase is from টাকা 100 to টাকা 150, the demand for tea increases to 4 kg, for example. Find out
ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। এক্ষেত্রে আপনাদের যে বিষয়টা থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে in case of cross price elasticity of demand, cross formula more or less same, শুধু নামটা পরিবর্তন। ক্রস, আপনার যারা আগে ইকোনমিক্স পড়াশোন তাদের জন্য তো অনেক ইজি। Cross price elasticity of demand, then what we have to do, demand for product on product increase and price of another product increase, দুইটাই আমরা চেঞ্জ দেখবো। চেঞ্জ আমরা যদি আপনারা বলেন যে দাম এখানে বেড়ে গেছে, তাহলে আপনারা অন্যভাবে দেখেন। মনে করেন যে প্রোডাক্ট চায়ের ডিমান্ড ছিল প্রথমে 4 কেজি, কিন্তু কফির দাম যখন 150 টাকা থেকে 100 টাকা নির্ধারিত হলো, তখন চায়ের ডিমান্ড কমে 2 কেজিতে পৌঁছালো। So in that case, what will be your cross price elasticity of demand? Cross price elasticity of demand, first and last বলে কিছু নেই, you should always look for change. So change in demand for our product is T and divided by change in price of coffee. So explained it to ভুল হয়েছে। So it will be our main formula, and after applying this you will get everything. Cross price elasticity of demand, demand for T, change, whatever the change we should write down here. We can write change in percentage, or you can write change in proportion amount, whatever it is, it doesn't matter. So when it is change, it is written here as change, we should not go for any percentage. আপনি যদি পার্সেন্টেজ লেখেন তাহলে 100 দিয়ে অবশ্যই গুণ করবেন। এখানে যেহেতু আমরা পার্সেন্টেজ লিখি না, আমাদের পার্সেন্টেজের দরকার, আমরা জাস্ট ভাগ করে দিলেই হলো। So we have percent change in demand, demand টিএস ছিল 4 কেজি, আমরা সরাসরি অ্যামাউন্টই লিখে দিই। It may also be, it is also acceptable, 4 কেজি by 2 কেজি, ইনিশিয়াল ছিল 2 কেজি। স্যার রুলস লিখলে কি স্যার তাহলে D2 minus D1 divided by D1 এভাবে লিখবো? হ্যাঁ, তখন তো হবে। তাহলে আমি ওইটাই করে দিই আপনাদের জন্য। এখন যদি আপনি ডিমান্ড দেখেন, আপনি প্রোডাক্ট টিকে D1 ধরতে হবে এবং D2 ধরতে হবে। প্রোডাক্ট এখানে D1 এবং D2, D1 ধরা যাবে না, এখানে আপনারা ধরবেন কোয়ান্টিটি। D যদি ধরেন, D হচ্ছে প্রোডাক্ট অলওয়েজ T এবং কফির ডিমান্ড হচ্ছে D2। তাহলে আপনি যদি ফর্মুলা লেখেন তাহলে D অফ কোর্স আসতে হবে D1 Q, আমাদের হায়ার অ্যামাউন্ট ছিল 4, Q2 minus D1 because we are talking about product on D1 Q1, then আপনাকে ডিভাইড করতে হবে by 2, D1 by Q1, ডিমান্ড ফর প্রোডাক্ট অন এর কোয়ান্টিটি কি রকম সেটা এখানে ইন্ডিকেট করা হয়েছে। Then we have another product, this is ডিমান্ডের ক্ষেত্রে আমাদের প্রাইস কি রকম, then D2 will be here and D2 P2 minus, ক্যামেরা অফ করেন, D2, sorry,
E1, then divided by D2, and we also have E1. এটা যখন বসাবো, when it is change is written, you should not go for any further calculation like percentage এখানে দরকার, আপনি যখন লিখবেন তখন পার্সেন্টেজ অবশ্যই অ্যাড করে দিবেন, নইলে আপনাদের জন্য এটা মিসম্যাচ হয়ে যাবে। then we can go for next step, যেটা আমি এর আগের স্টেপে শুরু করেছিলাম সেটা এখানে আপনি শুরু করে দিতে পারেন। so we'll have demand for quantity ছিল D2 4 kg, so we can write down here 4 minus 2 divided by 2, and price of the product 150 minus 100 divided by 100. So that will be our formula to calculate. Then you will get everything here. So answer 2 হবে। Answer 2. জি স্যার। জি স্যার। 2 হলে 2। স্যার ক্রস বা ইলাস্টিকের ক্ষেত্রে তো শেষে গিয়ে আর 100 দিয়ে গুণ করতে হয় না, তাই না? মানে পার্সেন্টেজে নিতে হয় না। পার্সেন্টেজ যদি আপনি ফর্মুলা লেখেন, চেঞ্জ ইন ডিমান্ড আমরা একটু পার্সেন্টেজ লিখি নাই, পার্সেন্টেজ আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। তাহলে পার্সেন্টেজ লিখে দিবেন। পার্সেন্টেজ যদি আপনি এখানে 100 দিয়ে গুণ, নিচেরটাকেও 100 দিয়ে দিন, 100 বা কাটাকাটি করলে কত হয়? 0, নাথিং এলস। অ্যাকচুয়ালি এটা নাথিং, সেটা আমি আর অ্যাড করি না। এটা যদি আপনার পার্সেন্টেজ লেখেন তখন অবশ্যই আপনাকে পার্সেন্টেজ অ্যাড করে দিতে হবে। মানে স্যার আমরা ফর্মুলাটা পার্সেন্টেজ দিয়েও লিখতে পারবো, না দিয়েও লিখতে পারবো? না দিয়েও লিখতে পারবেন, একই, মোর অর লেস সেম। So our answer is 2. So cross price elasticity of demand is elastically changed. So our conclusion is demand is change due to, এক্ষেত্রে আপনাদের একটু বাড়িয়ে লিখতে হবে, change in the price of another city. এটা হচ্ছে আপনাদের নেক্সট ক্যালকুলেশন। এটা আপনাদের বাড়তি লিখতে হবে, অন্য একটা প্রোডাক্টের দামের পরিবর্তনের ফলে ডিমান্ড ইজ ইলাস্টিক্যালি চেঞ্জ, এই কথাটা আপনাদের লিখতে হবে। বিকজ আপনি তো জানেন না ওই প্রোডাক্টের কারণে আপনি বলতেছেন না অন্য কোনো প্রোডাক্টের কারণে, সেটা হচ্ছে আমাদের ডিসিশনের ইস্যু। দ্যাটস ওয়াই ইউ শুড রাইট ডাউন ফুল ডিমান্ড ইজ ইলাস্টিক্যালি চেঞ্জ ডিউ টু চেঞ্জ ইন দ্য প্রাইস অফ another product. এটা হচ্ছে আপনাদের ডিসিশনের মূল ইস্যু। সো আর income elasticity of demand and cross price elasticity of demand, in that case যদি আপনাদের অনেক থেকে বেশি হয়, so our decision is elastically changed, অন থেকে কম হলে inelastically changed, 0 হলে perfectly inelastic, and when it is 0 then unit elastic. আমাদের যেটা বলা হয় পারফেক্টলি ইলাস্টিক বলতে কিছু নেই, কারণ এক টাকা চেঞ্জের সাথে সাথে 100% চেঞ্জ বেসিক্যালি হয় না রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনে। ইটস অল অ্যাবাউট আওয়ার ডিমান্ড ইলাস্টিসিটি। দেন উই শুড মুভ টু আওয়ার whatever is our next elasticity of some supply. It is more or less same. Elasticity of supply. প্রায় ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই বলতে ডিমান্ড ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের মতো একই বিষয়কে বোঝানো হয়। ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই মিন্স when supply changes in the change of any of the forces that cause in the change of supply. That means একটা
দ্রব্যের সাপ্লাইয়ের উপর প্রভাব বিস্তারকারী যেসব উপাদান রয়েছে তার পরিবর্তনের ফলে সাপ্লাইয়ের যদি পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই। দ্যাট মিনস আপনার আয়ের পরিবর্তন কিংবা ইনকামের প্রাইসের পরিবর্তন অথবা ওয়েদার চেঞ্জ, যে কোনো একটা উপাদান অথবা একাধিক উপাদানের পরিবর্তনের ফলে মানুষের চাহিদার যদি পরিবর্তন হয় দেন ইট ইজ কল্ড ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই। যেমন শীতের মৌসুম চলে আসলে গরম কাপড়ের সাপ্লাই বেড়ে যায় বিকজ অফ ওয়েদার চেঞ্জ। প্রাইস বাড়ুক বা কমুক, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, it is one of the factors that influence in supply of warm clothes. ঠিক তেমনি ভাবে রেনি সিজন আপনি দেখবেন ছাতার চাহিদাটা বেড়ে যায় এবং সাপ্লাইটাও বেড়ে যায়। সাপ্লাই বেড়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ডিউ টু ওয়েদার চেঞ্জ। প্রাইস ডাজন্ট ম্যাটার। আবার সাপ্লাই প্রাইস বাড়ার সাথে সাথেও সাপ্লাই বেড়ে যায় বিকজ দে ক্যান মেক এক্সট্রা প্রফিট। আবার ইনকাম বাড়ার সাথে সাথে সাপ্লাই বাড়িয়ে দেয় কখনো, কারণ দে ক্যান সেল এক্সট্রা প্রোডাক্ট। ফর এক্সাম্পল আপনাকে যদি সাপ্লাই দেওয়া হয়, ফর এক্সাম্পল what can we do, weather change, income change, or আপনার ইনকাম চেঞ্জ হয়েছে, আপনি যদি বেশি প্রোডাক্ট ক্রয় করবেন এই আশায় মানুষ বেশি প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে পারে এবং সেল করতে পারে। সো any of the factors that can influence in the price of the product, and this is basically called elasticity of supply, and the determinant that may be different. So price elasticity of supply means when supply changes due to change in the price of the product, it is called price elasticity of supply. তাহলে সেটা যদি আমরা একটু বোর্ডে দেখি, রোল নাম্বার 20 আপনাদের এমসিকিউ তে 10 পেয়েছেন, রোল নাম্বার 52 10 পেয়েছে, রোল নাম্বার 31 10, তিনজন 10 পেয়েছে, আর কেউ 10 পায়নি। 25, 52 and 31, সরি আরো একজন পেয়েছে মেবি, না তিনজনই, চারজন তো। 25, 29, 50, 52 and 31. These are the 4 lucky person who secured 10 out of 10 in their MCQ performance. So we should move to our rest of the topic, or price elasticity of demand. We can move here. আমাদের price elasticity of demand এবং determinants এ বলা হয়েছে যে সব বিষয়গুলো ইনকাম ইলাস্টিসিটির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে সেগুলোকে ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের ডিটারমিন্যান্ট বলা হয়। ফার্স্ট অফ অল, price is one of the major factor that influence your demand, elasticity of supply. Then you can say income also influence your supply. For example, when supplier can will have extra money to deliver product, they can also supply the product with limited number, with extra amount. They can also produce extra amount of product. This is the elasticity of supply determinant. Then we also call, say, the weather condition that may also influence your product supply. So first of all, price elasticity of supply. Price elasticity of supply
means when supply changes due to change in price of the product. So we know basically supply increases with the increase in price of the product and supply decreases with the decrease of the supply. এর আগেরটা আমরা দেখেছিলাম ডিমান্ডের ক্ষেত্রে all are inverse relationship, এক্ষেত্রে they are positively related, that means they goes in the same way. So when we talk about elasticity of supply, we should have the same, more or less same formula to calculate our elasticity of supply, that is price elasticity of supply. Price elasticity of supply, that should be price elasticity of supply. একই ফর্মুলা more or less, জাস্ট লেখাটা একটু ডিফারেন্ট, আর কিছু না। সো প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই হচ্ছে দামের পরিবর্তন, দ্যাট মিন্স দাম হচ্ছে আপনাদের ডিটারমিনেন্ট। সো ইউ শুড রাইট প্রাইস অ্যাজ ডিনোমিনেটর and percentage লিখলে you have to write percent, otherwise you should not write percentage change in supply of product, then percentage change in product price. আপনাদের একটু একজনে বলেছেন আমরা শুধু ইনক্রিজ দিয়েই দেখতেছি, সো উই শুড অলসো লুক ফর সাম ডিক্রিজ। তাহলে আমরা একটু ডিক্রিজ ইন প্রোডাক্ট প্রাইস দেখি। ফর এক্সাম্পল, কোন প্রোডাক্টের ডিমান্ড প্রাইস অফ প্রোডাক্ট is given, product is টাকা 50 per unit and demand is supply is 100 unit. When price decrease to টাকা 40, then the supply reached to for example 100, you can write anything, আমরা ইউনিটের ক্ষেত্রে একটা পাবো, মানে 40 ইউনিট দাম 50 থেকে 40 নির্ধারিত হয়েছে। সাপ্লাই মে decrease huge amount of product supply or decrease few amount of decrease proportionally, we can say 90 unit, because with the change of product price we cannot change in the same way of our product supply, because we have running machineries, we have human resources, this should be run, but we can change some variables in production process. For example, raw materials can be changed or reduced. So সাধারণত স্যার দাম কমলে কোন প্রোডাক্টের যখন দাম কমে তখন আমরা সেই প্রোডাক্টের বেশি করে কিনতে চাই, সেক্ষেত্রে স্যার সাপ্লাইটা আরো বেশি হওয়ার কথা না, বেশি করে সাপ্লাই করতে হবে। সাপ্লাই আপনি করবেন না, সাপ্লাই তো করবে সাপ্লায়ার। হ্যাঁ, সাপ্লায়ারটা স্যার, আমরা তো সাপ্লায়ারেরই ম্যাথটা করতেছি স্যার। সেক্ষেত্রে দাম যখন 50 to 40 আসছে, তো স্যার কোয়ান্টিটিটা স্যার 100 to 120 বা 110 হওয়ার কথা হতে পারতো না। ফর এক্সাম্পল আপনি ধরুন আপনি একজন ব্যবসায়ী, ফর এক্সাম্পল আপনাদের অনলাইন বিজনেস মেয়েদের অনেক থাকে, ফেসবুকে দেখা যায়, সেখান থেকে আমি বলতেছি।
আপনার প্রোডাক্টের দাম মার্কেটে 50 টাকা থেকে পার ইউনিট 100 টাকা হয়েছে, এখন আপনি কি মজুত করবেন? আপনার কাঁচামাল যে ক্রয় করেছেন এবং লেবার যে সাপ্লাই আছে, এই লেবার সাপ্লাই দিয়ে আপনি প্রোডাক্ট তৈরি করতে আপনার কস্ট বেশি হয়। যদি আপনি 40 ইউনিটে বিক্রি করেন আপনার লস হতে পারে। দ্যাটস ওয়াই ইউ আর কিপিং ইউর প্রোডাক্ট ইন ইউর ওয়ারহাউস। ইউ উইল সাপ্লাই when প্রোডাক্ট প্রাইস ইনক্রিজেস, বিকজ আপনি তো লস করতে চাবেন না, আপনি তো সাপ্লায়ার, আপনি ক্রেতা স্যার যখন সাপ্লাই আর ইনভেন্টরির মধ্যে গোলাই ফেলি মাঝে মধ্যে স্যার, এই জায়গায় সমস্যা। সাপ্লায়ার ইনভেন্টরির মধ্যে, মজুদের মধ্যে স্যার। ও আচ্ছা, ইনভেন্টরি। আপনি তো ইনভেন্টরিতে রেখে দিবেন, আপনি তো এটা সাপ্লাই করবেনই না। প্রোডাক্টের দাম কমেছে, দ্যাট মিন্স আই উইল নট সেল মাই প্রোডাক্ট। কিন্তু মার্কেটে আপনি এই সাপ্লাইটা যখন কমিয়ে দিবেন, প্রোডাক্টের প্রাইস আবার অটোমেটিক বেড়ে যাবে, কারণ মার্কেট তখন ক্রেতা কি করবে, কম দামে বেশি প্রোডাক্ট ক্রয় করতে যাবে, প্রোডাক্টের ডিমান্ড বেড়ে যাবে, প্রাইসও বেড়ে যাবে, প্রোডাক্টের সাপ্লাই আপনি বাড়িয়ে দেবেন। এখন ফর এক্সাম্পল 50 টাকা দাম, আপনি 100 ইউনিট সাপ্লাই করেন, 40 টাকা দাম, এখন আপনি করলেন কি, আরো সাপ্লাই বাড়িয়ে দিলেন, আপনার তো লস হবে। তখন ক্রেতারা বেশি করে ক্রয় করে নিয়ে যাবে, সাপ্লাই বাড়ানোর সাথে সাথে পরবর্তীতে আপনি যখন 50 টাকা বাড়াবেন, তাদের হাতে পর্যাপ্ত পণ্য থাকবে, আপনি বিক্রি করতে পারবেন না, আপনি উইল বি লুজার। এটা হচ্ছে বিজনেসের পলিসি। বিজনেসের পলিসি অনুযায়ী প্রোডাক্ট ক্রেতারা কম দাম কমলেই কিনবে, আর অ্যাকর্ডিং টু বিজনেস পলিসি বিক্রেতা প্রোডাক্টের দাম বেশি হলেই বেশি করে সাপ্লাই করবে। যেমন মনে করেন আপনারা পটেটো কিংবা রাইস, আপনাদের এখন তো মৌসুম চলতেছে, শীতের মৌসুম, পটেটো কিংবা রাইস দেখবেন তারা মজুত করে রাখতেছে, এবং মজুতের জন্য তাদের একটা কস্টও বিয়ার করতে হয়, কিন্তু তারপরও তারা মজুত করে কেন? ভবিষ্যতে তারা বেশি মূল্য পাবে এই আশায়। তাহলে আপনি কম দাম দিচ্ছেন, তাহলে সাপ্লাই তারা কমিয়ে দেবে। ইট ইজ দ্য ভেরি ট্রু। এই জন্য বলা হচ্ছে প্রোডাক্টের প্রাইস যখন 50 টাকা পার ইউনিট অর পার কেজি রাইস, আপনি 100 কেজি চাল বিক্রি করতেছেন। মার্কেটে এখন সিজন, ধানের সিজন, প্রোডাক্টের দাম কমে গেছে, রাইসের দাম 40 টাকা নির্ধারিত হয়েছে, আপনি 100 কেজি বিক্রি না করে আপনি মজুত রাখতেছেন, পরবর্তীতে বিক্রির জন্য 90 ইউনিট বিক্রি করতেছেন। এটাই হচ্ছে রিলেশনশিপটা। সো ইন দ্যাট কেস, whether it is elastically change supply or inelastically, this is the our question. প্রমাকে বুঝেছেন যে আপনার কেন আমরা কম লিখেছি? এটা হচ্ছে সাপ্লায়ারের আইডিওলজির উপর ভিত্তি করে এই মতামতটা দেওয়া হয়, এখানে জি আমাদের স্যার, বুঝতে কিছু পেরেছি। করা নেই। সো we should write here percentage যখন বলেছি we should also multiply by 100. That means we should go for third bracket or second bracket. Then percentage change in supply, that means quantity 1 minus quantity, higher amount should be first, divided by, we should always divide quantity 1 দিয়ে, যখন যেটা থেকে আপনার পরিবর্তন হবে সেখান থেকে আপনি ডিভাইড করবেন অলওয়েজ। এর জন্য মাইনাস নিয়ে আসি, কমটা নিয়ে আসি, আপনি বাড়াতেও পারতাম। So we will have again, so as it is percent, we should multiply by 100. Then we should go for, price P1 minus P2, price কমে গেছে, by P1, sorry, 100. Then you can put all of the values here and you will find your desired amount. This is the basically percentage. So we will get, this is a percentage formula. So we will get, এটাকে আপনার মিড পয়েন্ট ফর্মুলা দিয়েও করতে পারেন, ইটস ভেরি মাচ আপ টু ইউ। সেক্ষেত্রে আপনারা মিড পয়েন্ট ফর্মুলা লিখে দিবেন, তখন তো আর পার্সেন্টেজের কোশ্চেনটা আপনারা লিখবেন না। অনেকে আবার গোলাই ফেলে, পার্সেন্টেজ মিড পয়েন্ট এবং পার্সেন্টেজ দুইটা এক করে ফেলে, এটা করা ঠিক না।
So we'll have মানগুলো বসিয়ে দিই Q1 is our 100 unit minus 90 unit minus by 100 midpoint formula কারো মনে আছে আমরা এটা আবার midpoint formula দিয়েও করব একটু পরে সেক্ষেত্রে জি 100 স্যার মনে আছে আচ্ছা that's fine so P1 our P1 is 50 minus 40 what we will get স্যার here 0.5 হয় একবারে লিখে দিই thank you 0.5 so our demand is সাপ্লাই স্যার supply is inelastically changed inelastically changed In- this is basically our findings from the above amount then what will happen if we apply midpoint formula that means within this two hot you can apply midpoint formula then we will not write here percentage change we will only write change in supply আর এখানে লিখবো price elasticity of supply using midpoint formula so আমরা লিখে দিই midpoint method the percentage এর দরকার নেই আমাদের we just go for calculation so in general method supply is inelastically changed what will happen if we apply midpoint method I will find here কি করতেছেন স্যার এখন স্যার এটা কি করতেছেন এটা midpoint method apply করে আমরা price elasticity of supply calculate করব আমরা ডিমান্ডে যেরকম হ্যাঁ বলেন আচ্ছা মানে আরেকটা পদ্ধতি হ্যাঁ আরেকটা পদ্ধতি আচ্ছা একই বিষয় আরেকটা পদ্ধতি অঙ্ক করার তো অনেক পদ্ধতি থাকে ঐকিক নিয়মেও করতে পারেন অন্যভাবেও করতে পারেন শর্টকাট মেথডেও করতে পারেন আমরা সেরকম বিভিন্ন পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করি আপনারা সেরকম ঐকিক অনেক নিয়ম শিখবেন ভবিষ্যতে কাজে লাগবে কারণ আপনার জব ইন্টারভিউ যেখানেই দেখেন না কেন you should face hard and soul or rigorous math exam it will be so much competitive so prepare yourself from the very beginning so আমাদের quantity ছিল q1 minus q2 then we should go for q1 plus q2 by 2 এটা ছিল আমাদের ফর্মুলা যেহেতু আমরা পার্সেন্টেজ লিখবো না we should forget it স্যার বাইকে আরো একটা স্যার হবে বাই তো আরেকটা হবে Q1 Q2 এর পরে কোনটা স্যার Q1 Q2 এর পরে ও একটা বাই আচ্ছা এখানে হবে একটা বাই হবে সরি একটা রাইটিং করে দিন তো ই হয়ে যাবে সরি লিখে দিচ্ছি বুঝা যাচ্ছে
জি স্যার বুঝতে পারছি মোটামুটি। That's fine. So our now is price P1 minus P2. Then we should also go for P1 plus P2. Then R2. এখন যদি আমরা মানগুলোকে বসাই তাহলে we'll get our desired elasticity calculation on the basis of midpoint formula. So first of all, we have our Q1 is 100 minus 90 unit, then 100 plus 90 by 2. Again, we also have 50 minus 40 price for the product, then by 50 plus 40 by 2. This is basically calculation for our midpoint in our midpoint method. If we apply 0.47 স্যার হবে স্যার, 47 0.47, 0.47। সামান্য ডিফারেন্স আসবে এই দুইটা মেথড, এটা আগেই বলেছিলাম। সো ইন মিডপয়েন্ট এখন যদি আপনারা 100 দিয়ে গুণ করে দেন তাহলে কত চলে আসে? অনেক উপরে, দুইটাকে যদি 100 দিয়ে গুণ করেন দেন নাথিং। It is basically on midpoint method to calculate our price elasticity of demand. So supply is inelastically changed। inelastically changed. তো আপনারা ধরে ফেলেছেন। This everything about price elasticity of supply that we are looking for in the chapter. Then different curve কিরকম হতে পারে, আমরা যদি এক হয় আনসারটা। আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ বলেন। তার মানে স্যার আমরা এই চ্যাপ্টারে স্যার সব ম্যাথেই ইচ্ছা করলে মিড পয়েন্ট মেথড দিয়ে ম্যাথগুলো করতে পারবো? হ্যাঁ পারবেন, অফ আচ্ছা কোর্স। ঠিক আছে, আপনার থ্যাংক ইউ স্যার। যদি কোনো স্পেসিফিক করে দিতে চান, আপনার মেথড লিখেন আর না লেখেন আমি তো দেখলেই বুঝবো আপনার কোন মেথডে করেছেন। আর এবং মিড পয়েন্ট মেথডটা সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত এই কারণে যে আপনার যখন কোনো প্রোডাক্টের ডিমান্ড দিয়ে আপনি শুরু করেন তখন আপনি কিভাবে চেঞ্জটা ক্যালকুলেট করবেন। ফর এক্সাম্পল আপনার প্রোডাক্টের প্রাইস হয়েছে 1000 টাকা, আপনি প্রোডাক্ট কিনে নিন না, এটাকে আপনি কিভাবে ডিমান্ডকে আপনি মূল্যায়ন করবেন অথবা সাপ্লাইকে মূল্যায়ন করবেন। ফর এক্সাম্পল একটা প্রোডাক্টের দাম হচ্ছে 100 টাকা, মার্কেটে কোনো সাপ্লাই নেই, কিন্তু একটা প্রোডাক্টের দাম যখন 200 টাকা, মার্কেটের সাপ্লাই হচ্ছে 20 ইউনিট, 300 টাকা, মার্কেটের সাপ্লাই হচ্ছে 50 ইউনিট, এরকম হতেই পারে। এই যে আপনি চেঞ্জটা ক্যালকুলেট কিভাবে করবেন, যদি আপনার ভ্যালু না থাকে তখন তো ক্যালকুলেট করা যাবে না। এই জন্য মিড পয়েন্ট হচ্ছে দ্য মোস্ট অ্যাকসেপ্টেড মেথড টু ক্যালকুলেট ইউর প্রাইস ইলাস্টিসিটি। এটা আপনার পরীক্ষার খাতায় লিখেন আর নাই লেখেন মেথড, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, ওটা বোঝা যাবে যে ইউ আর ফলোইং ইন এ পার্টিকুলার মেথড। এখন আপনাদের যে আমাদের রেজাল্ট চলে আসছে এখানে, হোয়াটএভার ইট ইজ, রেজাল্ট হচ্ছে 0.4। এখন 0.4 when our result is below 1 and more than 0, it is called supply is inelastically changed. 5 different type. When our result is 0, that means প্রাইসের পরিবর্তনের সাথে সাথে আপনার যদি সাপ্লাই কোনো রকম পরিবর্তন না হয়, then it is called inelastic, perfectly inelastic supply. That means সাপ্লাই কোনো পরিবর্তনই হচ্ছে না। এখন আপনার যদি সাপ্লাই ফর এক্সাম্পল পরিবর্তন বেশি হয় অনেক থেকে, then it is called elastically changed. আর যদি এক হয় তাহলে হবে সাপ্লাই ইজ ইউনিট ইলাস্টিক্যালি চেঞ্জ, দ্যাট মিন্স একের সাথে এক পরিবর্তিত। আর যদি সাপ্লাই অনেক বেশি চেঞ্জ হয় যেটা আপনি কাউন্ট করতে পারতেছেন না, ফর এক্সাম্পল আপনার প্রাইস পরিবর্তনের সাথে সাথে সাপ্লাই অনেক বেশি চেঞ্জ হয়ে গেছে, যেটা আপনার 0 এবং 20 ইউনিট প্রথমে যেটা আমরা ইনিশিয়াল দেখেছিলাম, then we can say supply is perfectly elastically changed. যেমন আপনার 0 এবং 0 হচ্ছে কোনো চেঞ্জ নেই, 0 থেকে হঠাৎ করে 100 তে চলে আসে, এটা হচ্ছে পারফেক্টলি
This type of example basically not exist, যেটা আমরা আগের এক্সাম্পলে দেখেছিলাম যে আপনার যখন সাপ্লাই কার্ভ, this is basically the curve or and this is basically our supply curve, but when supply curve is here প্রাইসের সাথে কোনো পরিবর্তনই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, then it is called perfectly elastic supply curve. That means price যাই হোক না কেন supply will remain in the same line. For example, আপনার প্রাইস যদি 0 টাকা হয় সাপ্লাই এখানে থাকবে, প্রাইস যদি 1000 টাকা হয় সাপ্লাই এখানে থাকবে। যেমন আপনি মনে করেন অয়েলের প্রোডাকশন আপনি মজুত করে রাখতে পারেন, কিন্তু প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে খনি থেকে যে অয়েল আহরিত হয় 0 টাকা দাম হলেও যা থাকবে, ফর এক্সাম্পল 0, you have 30 barrel sorry, you will have 30 barrel of oil in your warehouse. Product price is $10, you also have 30 barrel of oil supply. These are the basically perfectly elastic, কিন্তু এরকম স্ট্রেট লাইন না হয়ে হরিজন্টালি যখন এই বরাবর যাবে সেটা আমরা অন্যভাবে দেখি, এটা হচ্ছে পারফেক্টলি ইলাস্টিক। This curve is called perfectly inelastic. That means supply একই অবস্থানে রয়েছে। That means you have 10 units of supply, whatever the price is, প্রাইসের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাপ্লাই যদি কোনো পরিবর্তন না হয় then it is called perfectly inelastic. আর যদি প্রাইস পরিবর্তনের সাথে একের থেকে কম হয় কিন্তু 0 থেকে বেশি হয়, সাপ্লাই ইজ ইলাস্টিক্যালি চেঞ্জড, এবং 1 থেকে বেশি হলে সাপ্লাই ইজ ইনইলাস্টিক্যালি চেঞ্জ। সাপ্লাই যদি 1 এর থেকে বেশি হয় চেঞ্জ, দেন ইট ইজ কল্ড সাপ্লাই ইজ ইলাস্টিক্যালি চেঞ্জ। আর 1 হলে ইউনিট ইলাস্টিক্যালি চেঞ্জ। দিস আর দ্য বেসিক্যালি ইওর এভরিথিং অ্যাবাউট স্যার কার্ভ দুটো আরেকবার বলবেন প্লিজ স্যার। হ্যাঁ, অফ কোর্স। কার্ভে আমাদের প্রথম যেটা দেখেছিলাম, তাহলে এটা লিখে দিই, perfectly elastic. That means দামের পরিবর্তনের সাথে সাপ্লাই কোনো পরিবর্তন হয় না, then it is called দাম যখন আপনার এখানে, that means 0 ইউনিট 130 ইউনিট আপনি প্রোডাকশন করতেছেন, দামের পরিবর্তন এখানে মোরালেস যাই থাক না কেন, এইখানে সরি এখানে বিষয়টা আপনার দাম যাই পরিবর্তন হোক না কেন, আপনার 30 ইউনিট প্রোডাকশন করেন, তাহলে একটু লিখে দিই, you have 30 unit production, 0 টাকা দাম হোক আর 1000 টাকা দাম হোক, when product supply cannot be increased or decreased with the change in product prices, then it is called perfectly inelastic. It is perfectly inelastic. Product price পরিবর্তনের সাথে সাথে perfectly inelastic. Product price আপনার পরিবর্তন হয়েছে, but you cannot change your supply. যাই থাক না কেন আপনার সাপ্লাই একই রয়েছে। যেমন অয়েলের ক্ষেত্রে এখানে যেটা বলছেন বেসিক্যালি এখানে হবে, অয়েলের দাম যাই হোক না কেন আপনার প্রোডাকশন সেম রয়েছে, বাট when your product price remain the same, your supply increases or decreases drastically, then it is called perfectly elastic. যেমন 0 টাকা যখন প্রোডাক্টের দাম, then you have no supply, 10 টাকা দাম হয়েছে 30 ইউনিট হয়েছে। It basically happen in case of initial production. যেমন আপনি একটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর বিজনেস করতেছেন, you have
প্রোডাক্ট প্রাইস 0 চার্জ। ইনিশিয়াল যখন শুরু করেছেন, ইউ হ্যাভ নো সেল or you have no supply, no price. এখন আপনি 10 টাকা দাম নির্ধারণ করেছেন, 30 টাকা দাম নির্ধারণ করেছেন and 10 ইউনিট সাপ্লাই করেন, it is perfectly elastic. That means it happened basically in initial stage. যখন আপনার প্রোডাক্টের দাম পরিবর্তনের সাথে সাথে সাপ্লাই রেডিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যায়, then it is called perfectly elastic. 0 টাকা থেকে 30 টাকা, এখানে ফর এক্সাম্পল প্রাইস টাকা, বেসিক্যালি 0 থেকে 30 টাকা আপনার 10 ইউনিট প্রোডাক্ট সাপ্লাই করেন। 0 টাকা যখন প্রোডাক্টের প্রাইস, আপনি কোনো সাপ্লাই করেন, সো ইট ইজ পারফেক্টলি চেঞ্জ। 30 টাকা দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে 10 ইউনিট আপনি পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু এখানে 0 এবং 30 টাকা দাম বাড়িয়েছেন, প্রোডাক্টের কোনো পরিবর্তন হয়নি সাপ্লাইয়ের, দেন ইট ইজ বেসিক্যালি পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক। আর এই পারফেক্টলি ইলাস্টিক ঘটে না, আমরা বাস্তব লাইফে একটু আগেই বললাম, ইট হ্যাপেন্স বেসিক্যালি যখন আপনি স্টার্টিং স্টেজে থাকবেন প্রতিষ্ঠানে, this will happen, and আপনার যখন এই রেজাল্টটা 1 আসবে, that means এটা হচ্ছে 0, so we can write down here this is basically 0 change, কোনো চেঞ্জ হবে না, then it is called delta 0, then it is called perfectly inelastic. যখন আপনার প্রোডাক্টের প্রাইস যতটাই চেঞ্জ করেন না কেন, ইনিশিয়াল থেকে আপনার ওই পরিবর্তনের সাথে রেডিক্যাল চেঞ্জ হয়ে থাকে, পারফেক্টলি ইলাস্টিক। And when you have value 1, this is your on, then it is called unit elastically change of supply. যখন on থেকে কম হবে কিন্তু 0 থেকে বেশি হবে, then supply is elastically change, on থেকে বেশি হলে supply is elastically change, আর on থেকে কম হলে inelastically change। এটা হচ্ছে আমাদের মূল ক্যালকুলেশন। সো 1 থেকে বেশি হলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে, যদি 1 থেকে বেশি হয় then we can say supply is elastically change, 1 থেকে কম 0 থেকে কম হলে supply is inelastically change, 1 is unit elastically change, এবং when we have no change with change in the product price, then it is called perfectly inelastic, কোনো চেঞ্জ নেই। আর যখন আমাদের প্রোডাক্ট প্রাইসের সাথে সাপ্লাই কোনো সম্পর্ক, সাপ্লাই রেডিক্যালি চেঞ্জ হবে প্রাইসের সাথে, যেমন 0 টাকা যদি প্রোডাক্টের দাম হয় তখনও 10 ইউনিট রয়েছে, 30 টাকা প্রোডাক্টের দাম তখনও 10 ইউনিট রয়েছে, দেন ইট ইজ পারফেক্টলি ইলাস্টিক। সরি, 0 টাকা যখন দাম রয়েছে তখন আপনার প্রোডাক্টের কোনো চাহিদা নেই, 30 টাকা দাম হয়েছে, 10 ইউনিট চাহিদা হয়েছে, দেন ইট ইজ পারফেক্টলি ইলাস্টিক। এটা পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক এবং ইলাস্টিকের সাথে ম্যাচ হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট মিন্স পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক হচ্ছে ডিমান্ড সেম থাকবে, পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক হচ্ছে ডিমান্ড সেম থাকবে, পারফেক্টলি ইলাস্টিক হচ্ছে সাপ্লাই পরিবর্তন হবে, আর ইনইলাস্টিকের সাপ্লাই পরিবর্তন হবে না। ডিমান্ডের ক্ষেত্রে একই রকম, পারফেক্টলি ইনইলাস্টিকের ক্ষেত্রে ডিমান্ড পরিবর্তন হবে না, আর পারফেক্টলি ইলাস্টিকের ক্ষেত্রে ডিমান্ড পরিবর্তন হবে কিন্তু প্রাইসের পরিবর্তন নাও হতে পারে। এটা হচ্ছে আমাদের মূল 5 types of elasticity, and you can also draw curve on the basis of that. বেসিক ইস্যু হচ্ছে আমাদের পরিবর্তনের রেশিওটা ক্যালকুলেট করা, সে অনুযায়ী আপনি কার্ভকে এক্সপ্লেন করতে পারবেন, হতে পারে কার্ভ। এখন যদি আপনাকে বলে you should also needs to draw curve on the basis of the result, that means you have supply curve here, this is basically a supply curve. So product price initially was 50 taka, you had product price initially was 50 taka, then product price is 40 taka, and the rate of change, you can write here 50 and then 40. We also write down here the change is unit in quantity,
90 unit, then 100 unit. So we are finding here changes ratio, change is 0.47. So we can say our supply is inelastically changed because ratio of change in price is higher than ratio of change in product supply. এখন যদি আপনার বেশি হয় তখন সেটা লিখবেন। You can also explain in the same way. We are showing our product price in the vertical line and horizontal line are showing product supply, and the relationship between two prices and two supplies are showing here 0.47 changes. So we can easily conclude that, or finally conclude that, the supply is inelastically changed because the change rate of product supply is lower than change in the price of product. একের বেশি হলে product supply change elastic, একের কম হলে inelastic. These are the basic understanding about price elasticity of supply, then computation of different price elasticity, different curve, and increase in supply in the market for wheat, that means গমের supply. এটা হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাপ্লিকেশন, এটা আপনাদের না দেখলেও হবে অতদূর। গমের সাপ্লাই যদি বেড়ে যায় মার্কেটে তাহলে what will happen in the demand, and oil price বেড়ে গেলে then what will happen, এই বিষয়টা